రామచంద్రయ్య గారిని పర్లేదు అందులో జనవిద్యాలయ గారికి అధ్యక్షుడు The reason why we are assembling here and asking the press to come and meet us and the television cameras is because we are going to have from tomorrow morning a scam which is be operated in this city by a purveyor of yoga who goes under the name of Swami Ramdev. And Ramdev claims that through the practice of yoga and the ability to breathe properly, one is able to cure oneself of all kinds of illnesses, including AIDS. We are also just one day before a major disaster that will happen tomorrow, which is a solar eclipse. The eclipse is the reason why purveyors of astrology get into and infest television channels, telling people how various bad things are likely to happen at the time of the eclipse. So we want, in this country, which has just a few months ago sent a satellite to the moon, to tell the citizens not to be afraid of the shadow of the moon. Today is the 26th of January, India's Republic Day. And in the Indian Constitution, we have a specific article which asks for the citizens of India to develop the scientific temper and the spirit of humanism. So we are actually going to a village school where we are likely to address children in the school and exhort them to develop the scientific temper. This is something very needed in that school because not too long ago, a few months ago, in the school, in the village, they managed to kill a woman on charges that she was a witch. So we are really going there to get the children to develop the scientific temper, to meet with the police and talk to the advocate and meet a few victims of superstition, of dangerous superstition. So the people that murdered this woman, are they now in prison or? From what we know, this is the first time we are going to the village, so we don't have the full accurate details. But from what we know, they are not punished and probably not even in danger of being punished. This much is true that about 30 or 40 years ago, the sacrifice of men and women, usually from the Dalit community, has been a regular feature whenever there was a big building to be inaugurated or a big event that happened, because a human sacrifice at such an event would ensure the long-term success of the purpose for which the building was built. Right. And this still happens? We do hear the occasional reports about these happening, and every time we investigated it, it has turned out to be true. So unfortunately, it does happen. He is the son of the victim, the lady who was murdered, and that is the son-in-law of the lady. Oh, I see. Okay. And ikkade unde valla mokkate ikkada నేను చేసి కొంచెం 15 రోజులకు చేసేదాన్ని 3 నెలల దాకా చేసిన ఇస్తే నన్ను మొన్న దారిలో దొరికించుకొని నరికి వేడి ఈ కాలు ఇరిచేరి ఈయన కొంచెం మెతకన్నట్టు నేను దీన్ని పూసుకొని మా ఊరు పక్క ఊరే. Take a picture of the tractor man. They're saying he is the man who killed. This is still the blood from the murder, and they've just painted it over so people could still come in. So probably even compromise some of the evidence. All the spots you see there is, they say, the blood that has fallen on the wall at the time of the murder. ఏమైందో కొంచెం చెప్పండి. అసలు ఎందుకు మీ తల్లిగారిని ఎందుకు చేసినారు? మా తల్లిగారిని ఇప్పుడు మేము ఇక్కడ ఉంటాం సార్, మేము హైదరాబాద్కి వెళ్ళిపోయాం. మేము భార్యాభర్తను హైదరాబాద్లో ఉంటాం. మా అమ్మ ఇక్కడ ఉంటుంది, వ్యవసాయం చేపిస్తుంది. ఇక్కడే పొలం చిలక అన్నీ వ్యవసాయం చేపిస్తుంది. ఇక మా దగ్గర నుండి కూడా ఇక్కడికి వచ్చేసింది సార్. వచ్చేసినాక ఇప్పుడు
ఈమె అప్పుడు అక్కడికి ఇక్కడికి మా కాడికి వస్తూ ఉంటుంది. ఏం లేదు మాకు ఇంతవరకు కూడా ఈమెని మంత్రాలని యంత్రాలని కూడా పిలిచి అడిగినరు చేసిరు అనేది కూడా ఏం లేదు సార్. ఏం లేకుండా ఒకరోజు నేను మా పెద్దమ్మలది పొలం కొనుక్కొని దాన్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నాం, వెళ్ళిపోదామని వచ్చినాక ఇక్కడ నిలబడేసరికి పెద్దింటి రంగారెడ్డి అని పెద్ద మనిషి ఉంది. ఆయన వచ్చి అదే ఫస్ట్ టైం ఆయన వచ్చి అన్నాడు కదా, అరే మీ అమ్మని తీసుకొని పోరా అని అన్నాడు. అనేసరికి ఎందుకని నేను అనగానే తీసుకొని పోరాదురా అని అన్నాడు. మంత్రాలు అని చెప్పేసి అన్నారు అని ఆయన మంత్రాలు ఎవరు అంటున్నారని సుజాత ఇప్పుడు చెప్తున్నా సార్, అది వినండి. ఆయన ఏమన్నాడు, ఇటుకు వచ్చి ఇక ఇట్లా మంత్రాలు అంటున్నారు, ఇట్లా సుజాత, ఇట్లా ఎర్రయ్య, ఇట్లా లింగయ్య వాళ్ళు వీళ్ళకు అనుకుంటున్నారా మీ అమ్మని తీసుకొని పోరాని అంటే, మా అమ్మని మరి ఏం అడగలేదు కదా, చేయలేదు కదా, మరి నీ ఎట్లా తీసుకొని పోగలుగుతా సరే అని మా అమ్మని వచ్చేసరికి మమ్మల్ని ఎవరు పిలిచిందా చేసినా ఏం అడగలేదా అని సోమవారం నాడు అన్నది సార్. ఆమె సోమవారం అన్నది, సోమవారం ఈ టైంకి నేను వెళ్ళిపోయాను. మంగళవారం లేదు, బుధవారం నైట్ మర్డర్ జరిగింది. మర్డర్ జరిగేసినాక మాకు ఫోన్ చేశాడు. 7 గంటలకు చేసి కొద్దిగా మాటకాయ వచ్చినా ఏదైనా కానీ ఏ పార్టీ? సిపిఎం ఎమ్మెల్యే పార్టీ వాళ్ళు చేసి ఇప్పుడు చంపడం వల్ల వాళ్ళకేం వచ్చింది? ఏమొచ్చింది? 40,000 రూపాయల పత్రం తీసుకుపోయాడు చంపి ఎర్రయ్య ఒక పత్రం తీసుకెళ్ళింది సార్. సార్ అప్పు తీసుకుండు తెలవకుండా. ఇది కొంతమంది వ్యక్తులకు ఈమెను ఏ విధంగానైనా ఎకనామికల్గా డెవలప్మెంట్ అయింది, ఈమెను ఏ విధంగానైనా తీసేయాలని ఒక స్వభావం ఏర్పడింది. మరి డైరెక్ట్ అటాక్ చేస్తే సమస్య అవుతుందని చెప్పేసి మంత్రాలు వస్తాయని ఒక నెపం మీద ఒక ముందు ప్రచారం కొనసాగించారు. అంటే ఈ ప్రచారం విస్తృత స్థాయిలో కొనసాగించలేదు, కొంత లిమిటెడ్ పర్సన్స్ వరకు మాత్రమే ఈమె మంత్రాలు వస్తాయని ఒక బిఫోర్ ఒక 2-3 మంత్స్ నుంచి ప్రచారం కలిగింది. అయితే గతంలో కూడా ఇక్కడ ఒకవేళ మంత్రాలు వచ్చిన వ్యక్తులకు అంటే మాకు తెలిసిన మేరకు ఈయన పెద్ద కారకుడు దీనికి. ఈ ఊళ్ళే గొడ్డలాగా పెట్టారు సార్ ఎమ్మెల్యే పార్టీలు. ఈ ఊళ్ళే ఫస్ట్ గొడ్డలు కట్టేసి తగలబెట్టారు, పశువులని తగలబెట్టి ఆ పాపం ఆ లింగయ్య తగిలింది. సాగలైనప్పుడు లింగయ్య తగిలితే లింగయ్య భార్య ఈ ఎర్రయ్యకి ఏం చెప్పిందో, నా మొగనికి భువనగిరి స్వామి మంత్రాలు చేసింది, భువనగిరి స్వామిని చంపాలి, ఎంతవరకైనా నేను ఖర్చు పెట్టుకుంటా అని చెప్పి ఆయన భార్య చెప్పి ఆయన లింగయ్య ఖమ్మం హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు. నడుములు పడిపోయినాయి, ఆయన గొడ్ల పాపం తగిలి పడిపోయినాయి, ఉన్న వాస్తవం అది. అయితే వాళ్ళంతా కుమ్మక్కై మా సాగలైన రాయపాట్లో ఆయన మర్డర్ చేసిండు ఆడ మంత్రాల నెపంతోనే. ఆయన తీసుకొచ్చి అంత కుమ్మక్కై బాగా తాగి ఈ ఊళ్ళో ఒకటి దినాలు అవుతాయి ఎమ్మెల్యే పట్టలు. ఈమె గాజు మెటల్ దిద్దానికి పోయింది, గింగెట్లు ఆడడానికి పోయింది. ఆడనే బాగా డ్రింక్ వేయించిరేమని ఇంట్లోకి వచ్చారు. ఈ నుంచి దిగపోతే 10-11 దాకా ఏం ఎంటర్ కానియలే. 3-3:30కు 15 మంది 16 మంది వచ్చి ఇటు అటు కాపులేసి ఈ నుంచి తప్పించుకొని పోదామని ఇట్లా పట్టుకుంది. ఈ చెయ్యి నరికేసారు, ఊసిపోయింది. ఈ అమ్మడి ఇటు పడ్డది, ఈ నుంచి ఇడికి కాళ్ళు ఈడున్నాయి, ఈడ పడి ఈ నుంచి ఇడికి 14 గొడ్డలు కట్టలు. ఇది మొత్తం రక్తమే, ఇల్లు మొత్తం సున్నం తల్లినాం అంతే కానీ మొత్తం ఫోటోలు గీటలు మొత్తం రక్తం అన్నట్టు. సూర్య అనదర్ 15 మందితో జరిగింది. ఈ ఊరు మొత్తం కట్టగట్టుకొని, ఈ ఏరియా మొత్తం కట్టగట్టుకొని మాకు ఏం తెలవకుండా మొత్తం అన్ని అబద్ధాలు కేసులు పెట్టి మళ్ళీ ఎర్రయ్య చంపితే వీళ్ళిద్దరు చంపి ఎర్రయ్య ఇక్కడ దాచుకున్నట్టు ఛార్జ్షీట్లో కేసు పెట్టేసి 15 రోజులకు వచ్చి చూడాలని నేను ఎస్పీ కాడికి, డిఎస్పీ కాడికి, సిఐ కాడికి ధర్నా, మంత్రి మీద ధర్నా, దామోదరెడ్డి మీద అన్నీ చేసి 3 నెలల 2 నెలల 15 రోజులకు వచ్చినట్టు చేసి మళ్ళీ మీ లోన్లు పెట్టించి నేను వచ్చి వండుకొని తింటే నన్ను బెదిరిస్తున్నట్టు కూడా ఈయన కూడా ఉన్నాడు. నువ్వు రేట్లా నువ్వు ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోవాలని చెప్పి ఈయన ఫోన్ చేసి ఈయన ప్రహ్లాద మా బామ్మది. ఈయన లేనిపోని అన్ని అంట కడతా అంటాడు. ఇది రోడ్ కార్డు తీసుకుని నన్ను చేసిన పని నేను ఒక్కరిని కట్టుకున్నా, ఈయన డల్లు. This lady whose picture you see there, she is a Dalit woman and lost her husband when she was very young and brought up her children for 30 years and earned some money in the city, came back here and acquired some property. There are some people who are not happy with this development. She was also a very independent woman and did not care for the elderly of the village.
and she would sit outside the house on her cot and would not rise in reverence when an upper caste man walked by. So she showed a degree of independence which nobody liked, and this has led to a lot of strife in the village with her. She did the traditional job of a washerwoman here. She earned her money, settled her children in the town, came back here, and she was more or less retiring. What they are saying is none of the neighbors have come forward to give any kind of evidence when the dead body was found the next day. No one would die in silence when they have been murdered, and yet nobody has heard of anything, apparently. The police have come here and they have been given the names of who has been the suspect, number 1 and 2 and 3 for the victim's family. And the police changed the names of the suspects, which means when you accuse someone who is not guilty of murder, clearly you will find no evidence of their having committed the crime. So the whole attempt seems to be trying to excuse the ones who were really involved. The family suspects that this is because the police has been paid some money and there has been political interference. The question is, if this were not a Dalit woman, would it have been treated like this? Now, we explained to them that the reason why we are here is not to solve the crime, because that would be the work of the police, but to understand how they have used superstition to perpetrate a crime and use it as a cover for their criminal intentions. And also to understand and sensitize the people to the necessity of coming to the aid of one of their murdered villagers. That is very difficult because no one pays much attention to the lives of a Dalit. Our intervention is in this context, that Dalits are usually the victims of such crimes and there is never any justice done, even by the government machinery. We gathered enough information to take it further to the press, who are waiting to meet us a short distance away. So we want to try to get the press to renew the pressure on the police. Then I promise them that I will draft an application and a complaint to the National Human Rights Commission of India. This is Praja Shakti, which is an organ of the Communist Party, and he is its correspondent. Here you see a news report in Varta paper, 26th of January, on the charges that a husband and wife, a couple, have been practicing black magic. A village population has jointly attacked a couple. This is a regular feature in the newspapers here, that people are attacked on charges of practicing black magic. దిష్టి పూజలు దీనికి డిఎస్పీలు అందరూ అటెండ్ అయ్యి దీన్ని ఘనంగా జరిగిందని ఇచ్చారు. And underneath is another news report which is saying that the local superintendent of police deputy and other high officials of the government, 80 of them, have actually gone to a temple for celebration of a local festival where animal sacrifices happen. This is the news, and saying that these celebrations have happened with great pomp and splendor, and they have done this so that the evil effects of various influences in life will be defeated. So the dispute is about
How dare you name someone without proof? ఆయన అన్నాడని చెప్తానంటే రంగారెడ్డి లేడని సంగతి నాకు తెలుసు. మాటలు మంచిగా మాట్లాడాను నేను. The tactic of sitting there near where people are having their coffee and tea is a easy tactic to get the attention of everyone, because once you sit here for a half hour, especially with a foreigner, quickly the grapevine becomes active, and they say that there are some new people in the area and they're talking about a murder that happened here. That creates excitement amongst everyone, and we say the necessary things. There is a bit of shaming of the people who are in charge by the comments one makes, and it challenges the villagers to be more alert to what has happened. So what we do is, when you do this kind of talk, you also help some of the villagers to come out openly, as have two people while we were sitting there talking about who may have done this. ఇదేంటిది ఏంటది సిగరెట్ చాలు 1 2 3 కమాన్ తిరుగు కమాన్ యజ్ఞం నడుస్తుంది. దబ్రకాబ్రా కౌసల్య సుప్రజారామ పూర్వా సంధ్యా ప్రవర్తతే. ఉత్తిష్ట నరశార్ధూల కర్తవ్యం దైవమానకం. ఉత్తిష్ట గోవింద ఉత్తిష్ట గరుడధ్వజ. 1 2 కమాన్ 3 కానీ అద్దె రావాలి. దయ్యం వచ్చాయి ఇంట్లోకి వచ్చాయి. ఇంకా క్లాప్స్. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఇది గాలి లేకుండా ఉబ్బడం, నిప్పు లేకుండా మండడం, ఇది దీని వెనుక ఉన్నది మనమైతే ఏమనుకుంటాం? మంత్రం అనుకుంటాం, లేదా కనికట్ట అనుకుంటాం, లేదా ఇంకేదో అనుకుంటాం. రైట్. ఇప్పుడు వీటన్నిటికీ ఒకటే సమాధానం ఏంటంటే సైన్స్. పేపర్ని ఏం చేశాను, ఎట్లా ఒడేసాను, దాని మీద పెట్టి నీళ్ళు చుక్కేస్తే ఆ ఒడి విచ్చుకున్నాను అన్నమాట. రివర్స్లో విచ్చుకున్నప్పుడు పాపం దానికి ఉన్న సిగరెట్ తిరిగింది. ఇది పొటాషియం పర్మాంగనేట్ అంటారు. ఈ పొటాషియం పర్మాంగనేట్ మీద ఈ గ్లిజరిన్ వేస్తే మంట వస్తుంది. రబ్బర్ ఎక్కడుంటుంది అమ్మాయి? రబ్బర్ ఎక్కడుంటుంది? పట్టుకొని లే 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 అంటే అబ్బా. సూర్యగ్రహణం ఎట్లా వస్తుంది? ఎందుకు వస్తుంది సూర్యగ్రహణం? నేను రెడీ అన్నప్పుడు వేసుకో, ఏం కాదు. రెడీ రైట్. దళిత వ్యక్తి అయినందువలన ఈ హత్యా నేరాన్ని పైన ఎక్కువ ఇన్వెస్టిగేషన్ జరగకపోవటం మా అందరికీ ఆందోళన కలిగింది. This is Mr. Anjanelu, director of Disha, which is based in Mahbubnagar district, close to the new airport of Hyderabad. This is Mr. Veeraswamy, who is based in Suryapet town here, where we are filming, and he is a director of a group called Spurti.
and he has worked along with friends to liberate many thousands of acres of land, getting the Dalits community people get their rightful entitlement by merely getting the bureaucratic process in motion. అయితే మా కుటుంబం చాలా పేద కుటుంబం. మా నాన్న కష్టపడి చిన్నప్పటి నుంచి జీతం ఉండేసి మమ్మల్ని చదివించడం జరిగింది. మేము చదువుకుంటున్న తరుణంలో కొంత నాన్న జీతం ఉన్న తర్వాత కొంత డెవలప్ అయ్యి కిరాణా షాప్ లాంటిది పెట్టడం జరిగింది. పెట్టిన తర్వాత ఆ విలేజ్లో మొట్టమొదటి కిరాణా షాప్ మనమే పెట్టినట్టు ఎవరు లేరు. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో అక్కడ ఏం జరిగిందంటే జనం మొత్తం కూడా వీళ్ళు మంచిగా బతుకుతున్నారు, మంచి పేరు ఉందని చెప్పేసి మా మీద కొంత దృష్టి పెట్టి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మంత్రాలు అనే నెపంతో మా అమ్మగారిని, మా నాన్నగారిని, తర్వాత మా కుటుంబాన్ని మొత్తం కూడా చిన్నభిన్నం చేయడం కోసం మా అమ్మగారు ఒక ఆవిడ ఇంటి పక్కన ఆవిడ పూలు అడిగితే మా అమ్మగారు తెంపుకోపో అని చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఆవిడ వచ్చి పూలు తెంపుకోపోయిన తర్వాత బయట జనాలు ఏం జరిగిందంటే ఆమెకి మాత్రమే ఎందుకు పూలు పెట్టింది, అయితే పూలు తీసుకున్న వ్యక్తి ప్రెగ్నెంట్ అయి పోయింది అన్నాడు. దానివల్ల ఈమె మంత్రాలు వచ్చు కాబట్టి పూలు పెట్టి ఆమెకు వచ్చినటువంటి కడుపును తీయించడం జరిగిందని చెప్పేసి, అదేవిధంగా నాకు మ్యారేజ్ చేసుకుందామని మా అమ్మ వాళ్ళు, మా నాన్న వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తే వాళ్ళు మంత్రాలు చేస్తారు, వాళ్ళ ఇంటికి పిల్లనివ్వద్దని చెప్పేసి కూడా నాకు ఈ పిల్లనివ్వకుండా చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత నేను లవ్ మ్యారేజ్ ఆదర్శ వివాహం చేసుకోవడం జరిగింది. ఒక 2 సంవత్సరాల క్రితం ఒక అతను టీవీ ప్లగ్ పెట్టబోయి చనిపోవడం జరిగింది. ఆ కరెంటు వైర్ల మీద పడి చనిపోవడం జరిగింది. ఆ చనిపోయిన తర్వాత అతన్ని దహనం చేశారు. దహనం చేసిన తర్వాత ఆ బూడిదలో ఎవరో కాళ్ళు ఉన్నాయని చెప్పేసి ఆ బూడిదని ఎత్తుకుపోయారని చెప్పేసి కూడా మా మీద దాడి చేయడానికి గ్రామం మొత్తం కర్రలు ఇట్లా పట్టుకొని రావడం జరిగింది. వచ్చినప్పుడు అదే క్రమంలో నేను మా అందరినీ కూడా నాకు మా అమ్మ వాళ్ళు చెప్పడం వల్ల నేను వచ్చేసి పోలీస్ కేసు పెడతానని చెప్పేసి చెప్పడం వల్ల వారు మంత్రాలు అనే నెపంతో మమ్మల్ని విలేయటం వల్ల ఆర్థికంగా మేము నష్టపోవడం జరిగింది. దానివల్ల నేను చదువుకున్న మా వాళ్ళు చదువుకోకపోవడం, దీనివల్ల ఈ సిచ్యువేషన్ వల్ల మేము చాలా ఆర్థికంగా వెనకబడిపోయాను. ఆ క్రమంలోనే ఇప్పటికీ మమ్మల్ని విలేసినట్టుగా విలేజ్లో చూడడం జరుగుతూ ఉంది. మంచినీటి కాడ కానీ, తర్వాత రోడ్డు మీద మా అమ్మ కానీ మా తండ్రి గారు కానీ కనపడితే వాళ్ళకి ఎదురుగా పిల్లల్ని ఎత్తుకరాకుండా ఉండటం కానీ, వాళ్ళు వస్తున్నారు దాచేయండి అని చెప్పేసి పిల్లల్ని దాయటం కానీ జరుగుతూ ఉంది. ఆ విధమైనటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఇప్పుడు మేము గడపడం జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి ఈ హేతువాద సంఘాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ప్రచారం చేసేసి విలేజ్లలో ఎక్కువగా ప్రచారం తీసుకపోతే ఈ మూఢనమ్మకాలు అనేటివి లేకుండా నిర్మూలన చేయొచ్చు అనేది నాకున్నటువంటి అవగాహన అని తెలియజేస్తున్నాం. ನೋಡಿ ಬಾ ಕಡಿನ ಜನ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿಂತಿರಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಗಾಗಿನೇ ಬಂದಿರೋದು ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನತೆಗಾಗಿನೇ ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪವಾಡಬಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿದೆ. Last time he was there in Gulbarga and had a huge crowd around him with all these lime. Do you make lime juice out of it afterwards? Yeah, sure. So they are from the Dravidian group, the humanist group from South India. Yeah. Sir, we are starting as a rally or something. Right now we are going to pass the hooks through the skin of the back and then pull a car for about 250 meters to here. This is commonly done as a religious ritual in many places, and they say that only by divine powers it can be done. We want to show that there is no divine power necessary. Anybody can do it. It's because of the science behind these things. So we are exposing this so that people can understand that there are no miracles. There is no supernatural power and anybody can do it. ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿವೆ. ಬಾನಾಮತಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನೇನೋ ಜಾದೂ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾರಂತೆ. ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕುದಿಯುವ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾರಂತೆ.
ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಿ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಪವಾಡದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಂಬ್ತೀರಾ? ಏನು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರೋದು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿ ಮಾಡುವವರನ್ನ ನಾವು ಬಯಲಿಗೆಳೆಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಇದು ಬರೀ ಮನುಷ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ. ಇನ್ಸಾನ್ की ताकत से होने वाले हैं भाइयों और बहनों. ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. She is not feeling bad at all. ಆದರೆ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ ಇರ್ತದಲ್ರಿ ಕೆಲವರು ಜನರಿಗೆ, ಅದು ಸುಳ್ಳ. ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ ಭಾನಮತಿ ಗೀನಮತಿ ಅಂತ ಅಂತಾರಲ್ರಿ, ಅದು ಅಲ್ಲ. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗದ ಒಳಗಾಗಿ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ಭಾನಮತಿ ಅಂತ ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ರಿ, ಅದು ಭಾನಮತಿ ಮಂತ್ರ ಮಾತ ಯಾವನೂ ಇಲ್ಲ. We are a group of about 65 organizations from all over the country who are doing our bit to introduce scientific temperament among the people of the country. So we are doing it by various methods, and one of those methods is by what we call as the miracle exposure programs, because all religions are based on miracles and all religions are based on superstitions, and India is a country which is particularly rooted in many types of superstitions, local as well as from abroad. So the best way to get rid of superstitions from among people is do what they think of is a miracle and explain it to them how it happens. Say they believe in a godman, somebody like Sai Baba who produces things from thin air. I do that and show them, and I show them that it's a conjuring trick, anybody can do it. Similarly, they believe that somebody can walk on fire because the gods are protecting the skin. I show them that you don't need the protection of any god to walk on fire. Somebody feels that because of the power given by the god, somebody can put a hook through the skin and nothing happens. I show them that you don't require any divine power. So that way we convince people that these things do not require any divine power. And again, we challenge those who are divine powers, those who claim to have powers, that to come forward and demonstrate your power under foolproof conditions. And if you do that, we are promising them quite a lot of money in our terms. We also do the dramatic things which the so-called godman does. And so we also get a lot of media attention, and that also helps. We have been on Discovery, National Geographic, BBC, Australian TV, Channel 4, so many of them like that. And Indian TV channels, of course, there are so many of them who regularly film us, and so do the newspapers. So that's our technique of getting our message across to the people. Is it getting better or is it getting worse? It's getting better, but the forces against which we are fighting are becoming also stronger and stronger, because there's the other side of the coin. There are a lot of people who make a living out of these superstitions, and basically the caste system which is very prevalent in this country itself is anti-human. So one of the main tasks of us humanists is to oppose the caste system. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂದಿರೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ದೂರಾಗಿ ನಿಂದಿರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ ಎಲ್ಲ ಪೆರಿಯಾರ್ ಕಲಾಂನ ಎಲ್ಲ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ. ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿ ಶಕ್ತಿ. ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲ. ಈ ಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಿಂದ ಯಾರೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಂತ್ರ
India is becoming more confused. India is unable to decide whether it wants to be, whether she wants to be a modern nation or go back to ancient roots of history. Unfortunately, India is being pulled in both these directions. I think that is a problem for the country's identity and its future as well, because the ones who are winning are not the modernizers. It is the religious people who are. There is a moral policing going on. There is a new kind of Taliban whose germs we are seeing sprouting today.